Hello students, welcome to the channel Easy Physics by V.S. Mahalle from S.R. Patil Junior College, Physics Department. Here we are going to start the new lecture for wave optics. This is the third lecture for wave optics. In this lecture, we will discuss about the principle of superposition of waves, and mainly in this video we will discuss about the interference of light. And for the interference of light, we must know what is meant by coherent sources of light. So first we discuss about what is coherent sources of light, and there are two methods given in your book, in the new syllabus book, that is methods for obtaining coherent sources. We will discuss about that also, and at the last we will discuss about Young's double slit experiment. So let us start our lecture. In the introduction, again we consider here the light travels in the form of waves according to Huygens wave theory of light. And what are the some features of light waves? That is, the light waves are transverse in nature, that is proved by the phenomena polarization of light. Different colors of light are due to the different wavelength of the waves, we know that. And the amplitude of wave, there is one relation between the amplitude of the wave and displacement and intensity of the wave. That is, the intensity of the light wave is directly proportional to square of its amplitude. See here, when the amplitude is small, the intensity of light will be dim, and when the amplitude is large, the intensity of light will be more, that is, the point will appear more bright. This is all about the light waves. And here now we see first the principle of superposition of waves. So what is the principle of superposition of waves? First, what is meant by superposition of waves? Superposition of waves means nothing but the mixing of waves. When the two or more waves arrive at a point and that overlap simultaneously, it is called as the superposition of waves. So when the single waves comes at a point in the medium, what is the effect there? The point will displace. Suppose this red waves coming here, the point will displace up to maximum displacement shown by these red waves. But here at the same time this green wave this wave also appear there. So when the two or more waves appear at a point simultaneously, what will be there? There is according to principle of superposition of waves, each wave proceed as independently. प्रत्येक वेव ही दुसरी वेव नाही आहे असं कन्सिडर करून स्वतःचं डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करते. अँड द पार्टिकल विल अक्वायर the resultant displacement, that is the vector sum of individual displacement. That is the principle of superposition of waves. And so according to principle of superposition of waves, we consider here for simplicity two waves. Now when the two waves arrive at a point in the medium simultaneously, there are two possibilities. Either the waves are in same phase or the waves are in opposite phase. So this is the first case. Here the crust is followed by crust, the trough is followed by trough. We can say these two waves are in same phase. So when the waves are appear in same phase, here A is the amplitude of this wave. You know now what is meant by amplitude. That is the maximum displacement of the particle from its mean position. So A is the amplitude of the waves, and these two waves are arrive at a point are in same phase. When crust is followed by crust, we get the resultant displacement, that is A plus A, that is equal to twice A. So the resultant displacement will increase, the amplitude will increase, and the point will appear more bright. See here, when the trough is followed by trough, -2 plus -2, that is minus A plus minus A, that is equal to minus twice A. So the resultant wave has the amplitude now plus twice A to minus twice A. The particle will displace, and thus the resultant wave has the more amplitude, means the maximum intensity, the point will appear bright. In the opposite to that, if the waves are in opposite phase, see these two waves are in opposite phase. Crust, convex part, is followed by trough. दोन वेव्हचा जेव्हा एका पॉइंटला एक crust येतोय ते दुसऱ्या वेव्हचा trough येतोय, means we can say that waves are in opposite phase. Here the resultant displacement is equal to plus A plus minus A. So plus A and minus A cancel to each other, and the resultant displacement will be 0. This straight line shows also the light waves having 0 amplitude.
Amplitude is 0 means intensity is 0 and the point will appear dark. That is called as destructive interference. Again see in this diagram, the first diagram, the crust is followed by crust means waves are in same phase. The resultant displacement increase, amplitude increase, the point appears more bright. It is called as constructive interference. In opposite to that, if the two waves are in opposite phase, crust is followed by trough. At that point, is that the resultant amplitude will become 0, the intensity 0 and the point appears dark. That is called as destructive interference, and this whole phenomena is called as interference of light. Again we see in detail in these two diagrams. See here in the first diagram. Now the first wave is represented by red and having intensity E1 suppose, and the second having intensity E2, or we can say the amplitude of first wave is E1 and the second wave is E2. Then when these two waves are in same phase, बघा red wave, blue wave दोन्ही कशा आहेत सारख्या पेज मध्ये, क्रस्ट इज फॉलोड बाय क्रस्ट. इथे काय मिळेल आपल्याला सम ऑफ E1 प्लस E2. Resultant wave E is equal to E1 plus E2, that is shown by this green wave. That is the resultant wave. दोन वेव्स एकाच वेळेस सुपर इम्पोज होत आहे, आपल्याला ही थर्ड वेव रिझल्टंट वेव म्हणून मिळते आहे. समजतंय? एम्प्लिट्यूड इन्क्रीज होते आहे, ब्राइटनेस इन्क्रीज होते आहे बिकॉज द इंटेन्सिटी विल इन्क्रीज. दिस इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स. इन द डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स बघा is that red wave having E1, blue wave having amplitude E2. So here E1 crust of one wave is followed by trough. समजतंय? क्रस्ट मध्ये इंटेन्सिटी करायला E1 plus E1, ट्रफ मध्ये minus E2. So the resultant intensity at this point, बघा पॉइंट कडे बघा त्या पॉइंटला, this is the expression E is equal to E1 minus E2. Thus now the intensity or amplitude will decrease. ग्रीन वेव दाखवते आहे डिक्रीज झाली amplitude. समजतंय? म्हणजेच पॉइंट अपियर्स डिम लाईट येईल, एनर्जी डिक्रीज झाली, एनर्जी काय होते इन्क्रीज होते आहे. दस द फिनॉमिना ऑफ वन वेव इंटरफरिंग विथ अनदर अँड द रिझल्टिंग रिडिस्ट्रीब्युशन ऑफ एनर्जी इन द स्पेस. रिडिस्ट्रीब्युशन होत आहे एनर्जीचं. लाईट काय होतोय कमी जास्त एनर्जी कमी जास्त होत आहे अराउंड द टू सोर्सेस ऑफ डिस्टर्बन्स. दॅट इज कॉल्ड एज इंटरफरन्स ऑफ वेव्स. हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इंटरफरन्स ऑफ light waves. Now see here again in your book there is the interference for water waves is given. Here S1 and S2 are the two sources of water waves. They emit the water waves having same amplitude and same wavelength, and also they are in same phase. Is that at any given instant of time the phase of the two waves emitted by both the sources are equal. The crust are shown by continuous circles while the troughs are shown by dotted circle. बघा कंटिन्युअस सर्कल दाखवत आहेत क्रस्ट आणि डॉटेड सर्कल दाखवत आहे ट्रफ्स. पॉइंट्स वेअर द क्रस्ट ऑफ वन वेव कोइन्साइड विथ द क्रस्ट ऑफ अनदर वेव. म्हणजे कंटिन्युअस जेव्हा एकमेकाला हे करतोय बघा क्रॉस करतोय ना, कंटिन्युअस इज है ना, क्रस्ट इज फॉलोड बाय क्रस्ट. दोन डॉटेड सर्कल मिळतात, ट्रफ इज फॉलोड बाय ट्रफ, अगेन क्रस्ट इज फॉलोड बाय क्रस्ट, ट्रफ इज फॉलोड बाय ट्रफ. म्हणजे हे सगळे ब्ल्यू पॉइंट सेंटरचे काय दाखवत आपल्याला वेव्स आर इन सेम फेज. There is the increase in intensity, point appears bright, that is constructive interference. आता रेड डॉट कडे बघा, कंटिन्युअस सर्कल डॉटेड, कंटिन्युअस डॉटेड, प्रत्येक पॉइंटला एक कंटिन्युअस आणि एक डॉटेड भेटलेला आहे. म्हणजे क्रस्ट ऑफ वन वेव फॉलोड बाय द ट्रफ ऑफ अनदर वेव. दॅट इज द वेव्स आर इन अपोजिट फेज. द रिझल्टंट एम्प्लिट्यूड डिक्रीज, द पॉइंट appears dark, है ना, and intensity will be 0 because we consider that these two waves have same amplitude. So the dark point is completely dark and we get the destructive interference. Thus alternate bright dark असे बँड्स मिळतील आपल्याला स्क्रीनवर ऑब्टेन केले तर. and this phenomena is called as interference. The intensity of the wave will be non-uniform, being larger at some place and smaller at other. This is called as interference. Now we will discuss about coherent sources of light. In your book the definition is given: two sources of light which emit waves of the same frequency having a constant phase difference independent of time are called coherent sources. Here the waves having same frequency and also same wavelength we can call. The two sources are coherent if they emit the waves having constant phase difference or they maintain a constant phase relation.
Effectively, this means that the waves do not shift relative to one another. इथे बघा कोहेरंट सोर्सेस, सगळ्या वेव्स बघा, सगळ्या वेव्हचे क्रस्ट, सगळ्या वेव्हचे ट्रफ सोबत येत आहेत आणि सोबत चालल्या सगळ्या वेव्स. त्यांच्यामधला फेज डिफरन्स नेहमी कसा असेल? कॉन्स्टंट. दॅट आर कॉल्ड एज कोहेरंट सोर्सेस. लेझर आर कोहेरंट सोर्सेस ऑफ लाईट, व्हाईल इनकंडेन्सेंट लाईट बल्ब्स अँड फ्ल्युरोसंट लॅम्प्स आर इनकोहेरंट सोर्सेस. बघा समजतंय? इथे बघा हा इनकोहेरंट सोर्स आहे लाईट बल्ब. त्याच्या वेव्स बघा, फेज डिफरन्स कोणत्याही दिलेल्या पॉइंटला जर मी सगळ्या वेव्हचा फेज डिफरन्स बघितला है ना, दुसऱ्या इन्स्टंटला बघितला तर फेज डिफरन्स वेगळा असेल. प्रत्येक इन्स्टंटला फेज डिफरन्स वेव्स मधला वेगळा असेल. द वेव्स आर नॉट इन सेम फेज अँड दॅट आर कॉल्ड एज इनकोहेरंट सोर्सेस ऑफ लाईट. अगेन सी इन डिटेल कोहेरंट सोर्सेस ऑफ लाईट. द सोर्स ऑफ लाईट विच इमिट्स कंटिन्युअस लाईट waves है ना, of the same wavelength, same frequency and in same phase difference are called as coherent sources. See here, laser light is the coherent source while the flashlight is the incoherent source. And to obtain the coherent sources, there is the condition that we should obtain that two sources from a single source of light, from the same source of light. The two sources should give monochromatic light. जनरली मोनोक्रोमॅटिक लाईट यूज करून आपण कोहेरंट सोर्सेस ऑब्टेन करू शकतो. अँड द पार्ट डिफरन्स बिटवीन द लाईट वेव्स फ्रॉम टू सोर्सेस शुड बी स्मॉल. दॅट आर द कंडिशन्स टू गेटिंग द कोहेरंट सोर्सेस. In your book, there are the two methods given. The first method is Lloyd's mirror method for obtaining coherent sources. This is an extensively used device. Lloyd's mirror मध्ये काय आहे बघा, हा मिरर आहे खालचा, समजताय? And this is the real source of light. And here this is the black line indicates the screen. स्क्रीनवर आपल्याला इंटरफरन्स पॅटर्न मिळतो. केव्हा मिळणार इंटरफरन्स पॅटर्न? when light coming from two sources mix with each other. मग इथे टू सोर्सेस कोणते आहे? सोर्स तर एकच आहे, रिअल सोर्स. हा दुसरा सोर्स आपल्याला रिफ्लेक्शन मुळे मिळतो. कसा मिळतो बघा, ब्ल्यू लाईट इंडिकेट्स द डायरेक्ट लाईट कमिंग फ्रॉम द रिअल सोर्स फॉल्स ऑन द स्क्रीन. हा ब्ल्यू लाईट रेज आपल्याला काय दाखवतात? ब्ल्यू लाईन्स डायरेक्ट लाईट इन्सिडेंट होतो. आता हे रेड लाईट बघा, रेड लाईट इन्सिडेंट ॲट ग्रेजिंग अँगल. ग्रेजिंग अँगल इज नथिंग बट द अँगल मेड बाय द लाईट रेज विथ द रिफ्लेक्टिंग surface. Yes. So grazing angle, it is also sometimes called as glancing angle. So grazing angle on a plane mirror as shown in figure is red line. है ना? After reflection, see here it meets and two rays here meet at this point. बघा या पॉइंटला फोकस करा. रेड लाईट रिअल सोर्स पासून, ब्ल्यू लाईन काय दाखवते? रिअल सोर्स पासून येणारा लाईट. आणि हा रेड लाईट आपल्याला बघा कुठून येतो आहे? अपियर होतो आफ्टर रिफ्लेक्शन या सोर्स पासून येतो. हा सोर्स कसा आहे? व्हर्च्युअल है ना, रिफ्लेक्शननी मिळणारा सोर्स आहे. हा रिअल सोर्स आहे का? नाही. पण लाईट वेव्स कमिंग फ्रॉम दिस टू सोर्सेस, वन रिअल सोर्स अँड इट्स रिफ्लेक्टेड सोर्स, acts as the two coherent sources here, and the waves coming from the two sources mix with each other and we get the interference pattern. This is the Lloyd's mirror method. Then the next method that is given, that is the methods for obtaining coherent sources, that is the Fresnel prism experiment. Yes, in your book, I think on page number 174, these two methods are given, and in your exercise there is a question, what are coherent sources of light? Explain two methods for obtaining coherent sources of light. In that you have to explain in short that. Here we use the biprism. The Fresnel scientists use biprism and a single monochromatic source of light. हा सोर्स यस कसा आहे? मोनोक्रोमॅटिक सोर्स ऑफ लाईट. लॉयड्स मिरर मध्ये पण जो रिअल सोर्स आपण यूज केला दॅट इज द मोनोक्रोमॅटिक सोर्स ऑफ लाईट. है ना, लक्षात घ्या. जरी आपण रेड आणि ब्ल्यू कलर समजण्यासाठी घेतला, पण एकाच कलरच्या एकाच वेव्हलेंथच्या वेव्ह इमिटेट जो करतो सोर्स त्याला काय म्हणतो आपण? मोनोक्रोमॅटिक सोर्स ऑफ लाईट. आणि आपल्याला कोहेरंट सोर्सेसच्या दोन सोर्सेस असतात कोहेरंट मध्ये, पण दोघांनी इमिट केलेल्या वेव्हज कशा पाहिजे? सारख्या वेव्हलेंथच्या. म्हणून आपण ओरिजिनल पॅरेंट सोर्स जो घेतो तो पण कसा घेतो? मोनोक्रोमॅटिक. ही बेसिक कंडिशन लक्षात घ्या. आणि मोनोक्रोमॅटिक सोर्स म्हणजे that source which emits the light waves of single same wavelength always. So yes is the monochromatic source of light. है ना? Biprism बघा. What is biprism? Biprism is a prism with vertex angle of nearly 180 degree. है ना? स्ट्रेट लाईनच असेल हा इथला अँगल जो आहे ना, हा नियर अबाउट स्ट्रेट म्हणजे नियर अबाउट अप्रॉक्सिमेट इक्वल टू 180 डिग्री असतो. समजलं? इट कॅन बी कन्सिडर to be made up of two prisms with very small refracting angle ranging from 30 radian to 1 degree joined at their bases.
And in the experimental arrangement, the refracting edges of the prism, ही जी इथे रिफ्रॅक्टिंग एज असेल हा वर्टिकल सेक्शन आहे. आता इथे प्रिझमची इथे या पॉइंटला जी रिफ्रॅक्टिंग एज असेल अँड द स्लिट सोर्स, यस हे दोघंही एकमेकाला कसे आले पाहिजे बघा, पॅरलल, एकदम पॉइंट हा समोर आला पाहिजे, पॅरलल टू इच अदर. दॅट इज द कंडिशन टू ऑब्टेन द टू व्हर्च्युअल कोहेरंट सोर्सेस. तर काय होतं इथे, कसे कोहेरंट सोर्सेस मिळतात बघा, रे डायग्राम कडे लक्ष द्या. ही जे ब्लॅक लाईन्स आहेत हे ओरिजिनल रेज येत आहेत कुठे, एस पासून. आता हे रेज आफ्टर रिफ्रॅक्शन बघा असे जात आहेत समोर, दिसतंय ब्लॅक लाईन आहे की नाही. आता या साईडनी बघितलं इथे जर आपण आयपीस ठेवला एखादा आणि त्याच्यातून ऑब्झर्व केलं तर आपल्याला हा सोर्स एस दिसत नाही, आपल्याला हे लाईट रेज S1 पासून येत आहेत असं दिसतंय. या साईडला आपण बघितलं, नजर वळवली बघा इथे आपल्याला हे सगळं या पोर्शन मध्ये आपल्याला लाईट रेज कमिंग फ्रॉम S2 दिसतो. हा एस आपल्याला दिसतच नाही, आपल्याला दिसतात S1 आणि S2, पण ऍक्च्युली ते तिथे प्रेझेंट आहेत का, नाही. दे आर द व्हर्च्युअल सोर्सेस. समजतंय ना, व्हर्च्युअल अँड रिअल सोर्स समजतंय. दीज व्हर्च्युअल सोर्सेस अँड दे आर ऑब्टेन फ्रॉम द सेम coherent parent source. These two sources acts as a coherent sources. They emit the waves having same wavelength and constant phase difference, and at this portion the two waves coming from these two sources, different waves coming from the two sources mix with each other, superimpose to each other, superposition is there, and we get the interference pattern, steady interference pattern containing alternate dark and bright bands. Thus here the two sources are obtained by using a biprism from the single source, that is the Fresnel biprism experiment. Now we see here Young's double slit experiment. This is the first experiment that explains the phenomena of light, that is the light travels in the form of waves. It proves that light travels in the form of waves. Light is propagated as a wave. Sir Thomas Young was the first scientist who demonstrated the phenomenon of interference first in the lab. So what he considered? He considered in this experiment a light from the plane wavefront. The plane wavefront कसा obtain केला बघा. A plane wavefront is obtained from a single source of light by putting a convex lens here at its focus, and all the light rays here gives us the plane wavefront. The plane wavefront is falls on the two slit sources. एक कार्डबोर्ड असेल बघा, या कार्डबोर्डला S1 आणि S2 हे पॉइंटने उभे छेद केलेले आहे, त्याच्यावर लाईट पडतोय आणि ते बारीक आहेत बघा, मायन्यूट एकदम बारीक सोर्सेस आहे. S1 and S2 acts as two sources of light here. Again these two sources are obtained from the same single parent source. So these two sources acts as a coherent sources of light. They emit the light waves of same wavelength and having constant phase difference. Again same as that of the water waves. इथे कंटिन्युअस लाईन काय रिप्रेझेंट करेल, क्रस्ट, आणि डॉटेड लाईन ट्रफ. आणि बघा सेंटरला कंटिन्युअस डॉटेड जेव्हा मिक्स होत आहेत आपण काय बघतोय, क्रस्ट इज फॉलोड बाय क्रस्ट, ट्रफ इज फॉलोड बाय ट्रफ. देयर इज द कंस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स, द एम्प्लिट्यूड इंक्रीजेस, इंटेन्सिटी इंक्रीजेस, पॉइंट अपियर्स ब्राईट, सेंट्रल ब्राईट बँड, असं आपल्याला ब्राईट बँड मिळतो सेंटरला. आता सेंट्रल ब्राईट बँडच्या बाजूला बघा हे रेड डॉट्स काय इंडिकेट्स करतात, क्रस्ट इज फॉलोड बाय ट्रफ, क्रस्ट इज फॉलोड बाय ट्रफ, means there is the destructive interference. Resultant amplitude decrease, resultant amplitude becomes 0 and the intensity becomes 0 and the point appears dark because the two waves emit the waves having same amplitude. Thus we get the destructive interference, that is the dark band. Thus alternate bright and dark bands are obtained on the screen. Is that alternate dark and bright bands are obtained on the screen, and we get the interference pattern by using the Young's double slit experiment. In the Young's double slit experiment, actually in original experiment he used the sunlight, but the sunlight is not monochromatic source of light, so that all the waves are not monochromatic, there are the different colors of light, and so here he obtained the diffuse interference pattern. The bright band is not completely bright, and that's why he replaced then the sunlight by the monochromatic source of light. Yes, is here now monochromatic source of light, and these two sources are the coherent sources of light, and he obtained the interference pattern. In this interference pattern, for the bright and dark band, both the bands have the same width, their fringe width, त्यांची width जी आहे ती सारखी आहे, and we have to calculate the fringe width
in this interference pattern. For that, we see the geometrical construction and analytical treatment for the Young's double slit experiment in the next video. So in this video, now if you watch the video very carefully, you can give the answers in one word for some questions like, if the two waves arrive at a point in the medium are in same phase, then the resultant intensity at that point will increase or decrease. You have to give the answer yourself. The wavelength of light waves emitted from two coherent sources is. The vertex angle of the biprism is nearly equal to. If you watch the video carefully, you can give the answer immediately. In Lloyd's mirror method, at what angle the light from the source is made to fall? And the last question, which phenomena of light is proved by Young's double slit experiment? One word answer. You can give answer in one word. You can give the answer in chat box also. So thank you.